Mezcal, an agave-based spirit that is more than a drink in Mexico. It is a conduit to the past, a connection to land, and a link between generations. A companion to Mexico's rich culture, traditions, and heritage. Each drop of mezcal starts with a story of different and remarkable agave species that grow across Mexico's rugged landscapes. A story of mezcaleros' traditions and knowledge through generations, from understanding each agave's plant life cycle, the different production methods they utilize, and the indigenous communities from which they came from. With over 40 different agave species used in making mezcal across Mexico, the different fermentation, cooking, and distillation methods, mezcal's story is even more complex and difficult to understand. But the more you understand about the production methods, the different regions, and different agave species used in making mezcal, the more you'll appreciate this amazing spirit and its unique flavors. Let's start off by understanding Ancestral Mezcal. Ancestral Mezcal. Okay. This is where it's truly hands-on, traditional. These are traditions that have been passed down from generation to generation. What makes Ancestral Mezcal different than artisanal and industrial? Only with hands. Only with hands. That's the better definition of artisanal process, because they only use the hands for mulch the agave, and they use natural yeast in the zones. They use the cone ovens. They distill in clay. Yeah, only in clay. The first distillation and the second distillation, it's in clay. Right? That's the big difference. You know, wherever you go across Mexico, you can use these different methods, but they have to fall in line with the definition of artisanal, of ancestral, of industrial. So look, in Oaxaca or Michoacan, you could use the like you said, the animal to ferment, or wood or some. That's the beauty of mezcal, you know, the complex of the beauty of the process and the varieties and type of plants to make in mezcal. That's the beauty. Yeah. It's amazing how creativity and mezcal go together. You know? If you're not creative and you do mezcal, you're finished. This is an art that evolves, you know, constantly. Not much, because there's a tradition to it and it's gone past by, but if one mezcalero finds something that works better, he'll change it and then he'll pass it on as a change. You know? So that will be modified slightly, but it will start passing down until one says, oh, I'll go into industrial, you know, or I'll keep doing what I'm doing. There is a difference in flavors. There's still a very big difference between industrialized spirit and artisanal or ancestral spirit. It's like having a bread, you know, like a bread made out of an industry, or someone that has a mother mass and, you know, and makes small batches, and it's very unique. Like this production is what keeps small communities alive, receiving money from anyway. What really is the people's spirit would be ancestral or artisanal. For me, the Oaxaca Mezcal story has been told over and over, and rightfully so, as it is considered the heart of mezcal production in Mexico. So I wanted to work, learn, and tell a different story of people, land, and agave species, which brought me into northern Mexico, to the state of San Luis Potosí. This is home to a species of agave not seen in Oaxaca, a species called salmiana. It is also home to Daniel Navarro of Campanilla, fourth generation mezcaleros making ancestral mezcal. ¿Cuándo empezó tu familia a hacer mezcal? Me doy cuenta que mi familia, pues yo creo que soy como la cuarta generación de mi familia, o sea, de hecho no tengo la fecha de cuando han empezado, pero soy aproximadamente la cuarta generación que empezaron a producir mezcal, desde mis antepasados, pues. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a hacer mezcal? Doy cuenta que cuando mi papá y mi mamá empiezan a hacer mezcal, pues ya andábamos, ya desde que andábamos en la barriga de la mamá. Ajá. Pero nosotros empezamos como a los 8 años, 7 años empezamos a ayudar así, a carrear, a seguir los burros, la carreada. Y entonces ya de ahí, como ya te pones más fuerte a los 14, 15 años, ya empiezas a moler con un mazo de madera. Y ya de los 15 yo ya arranco ya de lleno a esto del mezcal, hasta ahorita que tengo 38 años. ¿Qué es el mezcal ancestral?
El mezcal ancestral, por de hecho, pues es un destilado de agave que pues nosotros lo hacemos como nos lo enseñaron, entonces es hecho destilado en ollas de barro y todo totalmente hecho a mano. The ancestral mezcal process starts by collecting dead maguey to burn and cook the new harvested agave. Necesitas trabajar con la naturaleza. El agave necesita más de 6, 10 años o más para madurar. Necesitas suficientes mesones para que el fuego se cocine. ¿Cómo se puede mantener el equilibrio entre tomar suficiente agave y satisfacer las demandas de la popularidad del mezcal? Nosotros tenemos las producciones muy bajas de mezcal porque es el método ancestral. Entonces no usamos tanto agave como para depredar, o sea, el terreno, y si tiene que ver la naturaleza. Nosotros usamos una leña que es maguey muerto, que nosotros le llamamos trozos o cabezas o mesotes. Entonces usamos los magueyes muertos que ya quiotaron y ya se murieron, entonces eso lo usamos para cocer unas 3 toneladas de maguey. Es lo que necesito, como en la otra pregunta, de 3 toneladas de maguey para producir una reducción de 80 a 100 litros de mezcal ya terminado. Y para hacer todo ese mezcal necesito como 2 toneladas de leña. Desde que empiezo a cocer el horno, cozo el maguey y me sirve la otra tonelada como para destilar, para la destilación. Son ya como 2,5 a 3 toneladas de maguey muerto, pero o sea, lo que es maguey muerto no es árboles, no son mezquites, huizaches, sería maguey muerto. The key to making amazing ancestral mezcal is to use agave plants that have reached full maturity. Prepping these agave leaves for the oven. I think these guys are laughing at me because it's taking me about 40 minutes just to do this little plant, which takes them about 5 minutes. Getting my workout, earning my mezcal. You know, like when you get your first deer, you're like, first agave, Salmiana. First wild Salmiana. How was it? Was it hard? Oh man, I tell ya, if you ever complain about buying ancestral mezcal and how expensive it is, watch this episode. It's not easy. It's not easy at all. The leaves are cut off and the piña is dug from the ground and brought to the distillery where they are broken down into quarters and halves for cooking preparation. The cooking of the agave is done using underground pit ovens. Once the oven is ready, the piñas are piled into the ovens, then covered with leaves, dirt, and tarps to seal in the heat.
get it in without burning yourself. All right. There you go. Yeah. Dios mío, híjole. Yeah. Once the agave is cooked, it must be crushed either using the tahona or with mallets by hand. The fermentation happens naturally in wooden vats, or in this case, stone pits. Clay or animal skin can also be used. The distillation can only be done in traditional wood-fired clay pot stills. The clay contributes to a more earthy spirit and adds minerality. ¿Cuánto viste viva la tradición del mezcal desde tu padre? ¿Tienes miedo de que tus hijos se dediquen
Otra cosa que no sé hacer mezcal y esta tradición, este negocio que construyó tu familia muero. Pues por un lado yo creo que sí, sí puede haber riesgo, o sea, porque esto va de cuenta que la zona de aquí de Mezquitiu, Palmar Segundo, era una zona mezcalera, o sea, no había 2 fábricas, 3 fábricas, había 20, 15, 60, no sé, fábricas. Entonces la gente empezó a emigrar a Estados Unidos, a otros lados, para mejor, porque aquí el trabajo no está fácil, o sea, está difícil, pero a lo mejor de repente aquí es como la tradición, si a los chavos, a los hijos les gusta, pueden seguir la tradición, pero yo creo que en algún momento si te pones a pensar de que sí puede haber riesgo de que desaparezca, porque dicen, crecen ellos, tienen 18 años, ya trabajaron aquí, dicen, ya me voy a emigrar, ya no, como que ya son libres, entonces pueden emigrar y ya no piensan, a lo mejor ya no piensan regresar o no sabemos cuál sea su idea, pero sí, por un lado yo creo que sí estamos con el riesgo de que pueda desaparecer, ese es el detalle, es un buen punto.